ni say obefa himra Yesu riba sakrawaji ebreni hopyo Asembi ridisi asembi ridisi asembi ridisi asembi ridisi asembi ridisi Ujabya ni say ahoba ni say Ubota ni say ubefa himra Yesu riba sakra Adofnom yamamu nyina jo emamu atenase ediba home based TV Mundu don so amohwe ya Royal TV munso yamamu jo emamu atenase sara Yeho Nyankopon inhira mo paase kwesi ada nwumre bia bonu nsia ken no bia tena fidie ho se mo ba behwe dwumadie no Yeho Nyankopon inhira mo na enema nyina di adanse ehire se enche ni yekofie nti moma ye nyina yemia yetam so na yentimi nya ne so obade nani no ntwere yedin e wono nkwan ngoma no na mimi din ye frema suafo de hye kofi kakari na nyame nko na me ha as usual evangelist the researcher the momo friend prophet of our time Joseph Anane e ha evangelist mo adwuma kwaba yeah nua seven penny so de aboa mitu gem no ntwiri a we den wada mo ani ekum nti dwumadi na enye frase en de beto aso akose Yesu ebeba na se yebetimi ato aso so a na ye mohamada roma na mo send sika ba na ye de to air time a yetimi adi dwumadi ebo akwan so nti yebeda adofo a wo mo send sika 100 Ghana 10 Ghana 50 Ghana 1 CD bibia be send de ababia no yehu ani so na obehira won so nti won so betimi send sika de be support program no line na 055 3574933 o show screen as well bunse egusotro o send sika bia edi abeba na Joseph Anane evangelist edin na beba no echi no o question bia fa program ho a Fred the same line o fry ade abenya evangelist na ne no akasa na apart from some hwe wo TV so no yes san e wo Facebook home based TV e ho no ye besere wo ko ho no ma wo de like e ho wo like ya na wo comment bia na de gu ase ho no wa share ama wo nua bia wo no so ni access to TV the atien say light of all over Ghana baby be pray enti dodo na be person be hwe wo phone so enti so share e be na dodo no anya e wo phone so no mo so etimi ahwe dokure ni ye kase ye bobodin mu am support program na e na ye nwiri na time na san nenso mo mama kwanya na na memo nipa me yensan din e wo mo aso nko a o de abo adwumadie jodi kan ye asen nkokwansa SDA Church nkokwasa asen nkokwasa SDA Church wo asen Akropon district yeda mo asem nkra no yensa akan Yeho Nyankopon enhira papa Bra Jonathan ade ene ni nuanom amaka mo ho abomu nipa 9 a mo wo Tafoma 3 mo nso mo amade no ade a yensa kan Yeho Nyankopon enhira papa ena Breman Fusu ansa SDA Church monso yensaka SDA se mo bom homode nyame nhira na ena topic aye ba behwe no dodo a munim no me bom nka yesese ya start English program e wo home based TV hanom a Hennes TV so e fa na live na no ba wakwan so fia da nwumre wo bra abo no so ne fa that 7:30 to 8:30 nti bodate na to na twero to se de be ya eno so ubetimi edi akiri na se no Nyankopon asem no say second fenu etwa ha ne twa sisi saa ne enso ye yo no di twa no brofo a ne de abatwi se de be ya wo wanya kwanya ntie no twi no ubenya kwanya etie no brofo ne ye kɔ saa se de be ya yinyina bitime sisi ho yie e de ama Kristo maya ne manyina di adanse se enche no oba nene topic aye hwe no part 1 of the World'S Unpardonable Sin bone amfamfiri a ewiase aye bone benya yibi program no yibi hu evangelist more about you. Yeah. The World'S Unpardonable Sin, part 1. Good. And she more than a D. Bible. And indeed, you who we are saying the 80s say. Bonia, a baby Sodom, and Gomorrah, and a Crasia no Pion Weshia. Okay. Or Muya Yakopon she won. And the ye we are see. Yasha see a yes, abonino. Okay. Na Nyankopon wentimi ampanche Sodom no na chese Yesu no ontimi panche yen. That's right. Na no na disua yapegem na ya hye sanemu a ahwefo na tie for beten yase. That's right. Me fa kwanye so na me fa nchia so emma yenuanu mu aka efiri
Equiapem Brekusu, they call Amona Praso, Bakumase, Temaningu. Yet your munina, yet members. Omu that's what I need to know. Then no pan so I yet your munina. That's right. But she am Doma Central. Yes, you should be to talk, Massey. Wow. And Friday, no multimania program now. Wow. Light top news you. Wow. Yeah. And then the Majidi said, I'm on Facebook. Because and I'm on YouTube. Home-based TV. You'll get to the picture there. Yeah, and I think so. It's a simple queer. Dear, no, and then you repeat what. That's right. That's right. We are the one known doer. Aye. Somebody who did give you them. Which me up. Aye. Yeah. Almost and so my. Okay. Yeah, I don't want to know. Mr. Free any management of home-based TV. And now, Massey. Free. Yes, salute too. Aye. Yeah. But your suit is semi. And this suit at a baby brain, the back was at 95%. Suit at Metadi Baham. Yen your baby, a friend of Sister Doma, or Tama come to 10. The one you can Adoma fashions. Oh, okay. The one I am, Meje, me suits. Tamanana minimum. Mamma, my miss my back. Not my you suit and t-shirt also. Nah, I didn't go and they say, or no, papa. Okay. Say one program so or quite or Tama come to 6 SDA Church, Tama Central. You went shopping. Yeah, Mr. Ofori a duchum papa and you made we have found when you saw Tama Central as the church. Say a dish here back by Tom 11 or Moon Cranus ye my papa. Very well. The World'S Unpardonable Sin. Okay. Now, may shall say from Numbers chapter 15. Most of women are also at 9. A trip to noon. Teachema Diasa. Any Ediasaba on Numbers chapter 15, verse 30 and 31. Now, 30 and I can say, was say, or cry or di and near ding, a wapa a yabi, where your brother Namich or ho, as soon as you knew, was super ready. Okay. Can no be trust out or can actually if you name. If you say, Wabu on Yakopon Assam and India. Okay. Wabu ni mransem so. Na obetwa na atwene na ne momoye adini tiriso. That's right. Nature say bon we Yakopon na kasa no. Boni a yemfa nche no. De waboa pa, wa hyeda, de anieden aye. Ene Yakopon so no mfa nche. Okay. Ena wotie atwene na yaka sese no so a nipa kuo mienu din ene wabɔ. That's right. Ohoho asase no so ni o. Yes, was super ready. Majidis and Penimforce Obia super ready, just a woody natem. That's right. I brought him the day. I brought him the day very well. Or the young cook anyway to treat him. Very good. And you know, Obio by yes, so you walk, so yes, as soon as you and now they buy ye brave so your GD so your GD what do on your cook when you make treat from? That's now a bass I know I see every day. You better watch me if from men if you are. And it's a we are see acquiesce upon no. Can you say you are free? That's right. Now, a nunti, Christo Yesu, all my and my own sanctuary, or Triagi AC de Bessie, and we bring say you would see Sodom, near who they see no Abreswa, and the answer see Abraham said a be for assassins. Okay. Now, said ye a trend Cayenne, a tray in your yen so, Nayam phone, dear, why a bonnia yam puncher. Okay. Or can no one be no say. Wabu erade emransem so anu ya baako ena fa so wabu erade asem so ni enimtia ehia ne ma mienu wi obi a odi anieden eboapa ehyeda ebo nyakopom ransem so ene obi a wabu nasem so enimtia wo mfanya erade asem nyahwe saa de mienu no wonya ya kaise bebia woduru no woduru bebia bromeka say point of no return woduru bebia adom eni. Just say, what try I don't share so. And no now ba atwerefo fro no manasa apamfo fro no mo a ya na o me ka apamfo fro na panda da ya na me mpese amanfo tema se de o mo ti ase ne yesa na me ti ase enti no me sanka ne bi me ka apam dada atwere no a na me de atwere a efiri mo se ho me di kan de be si Malakai. Okay. Eni fro na apam dada atwere no enu nya apam dada o mo ntie me o ha yi me ka se apam dada me nka ayi atwere na wo mo se ho manum de di kan de be si ayi Malakai no enye na apam dada. Okay. Ti ya to de me taka na apam dada atwere no apam dada ne ye apam wo Nyankopon Israelfo ne ye eno nya apam ne eno Nyankopon
ɛna Israel for ne mmara nsɛm du ɛni mogya na de pata bɔne mo ani ku ɛna meka na apam dada ti meka apam dada me nti aseɛ no ɛmo dɔ ha but sɛ bɛyɛ nipa dodo na hwɛ bɛti aseɛ nti na meka sɛ apam dada atwerɛ me na wohwɛ apam foforɔ no mu a Hebrew homa nie etire du ɛkyɛmu aduonu nsia ne aduonu nson Hebrews chapter 10 26 and 27 wɔse na sɛ yɛboa pa ɛkɔyɛ bɔne abra yɛnya nokora no ho nimdeɛ ewie no na kyerɛ sɛ bɔne fɛfrɛ dɛn ɛni okay. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth ɛnti sɛ yɛka nokora kyerɛw na ɛno akyi woboa pa ɛhyɛ da kɔyɛ bɔne a bɔne fa kyɛ ne woma wo bio na sɛ yɛnyanya nokora no mu nimdeɛ na akyire yɛboa pa yes kɔyɛ bɔne a na bɔne ho afɔdeɛ biara ni hɔ ma ɛni hɔ ma yɛ bio ɛnti deɛ aka ne yɛ verse 27 so mpatɔfa to aso 27 na sɛ na mmom ne aka ne atemmuo akwanhwɛ a ɛyɛ hu bi saa ne ogya a ɛrebɛhye atamfo no pasa ɛno a na ɛwɔ numbers no tia na ɔmo sɔ mo sɛ apam dada no ni hɔ na pa no yɛ na ɔmo kaa ɔmo sa ɛnti deɛ mpa nkyɛ ɔmo ɛyɛ nim na ɔmo nim nim na ɔmo nim yes ɛnti no deɛ wɔ apam dada atwerɛ me no a ne aka wɔ apam foforɔ yi mu yi ɛna deɛ yɛbɔ n'asɛm wie mu adom wura no ankasa yɛ Kristo ɔno ɔka wɔ Matthew 12 Matthew asɛmpa ɛtire du mmienu kyekyɛ mu aduasa baako aduasa mmienu wɔsɛ yɛ dɛn yɛde bɔne ne mɔmuyɛ nyinaa bɛkyɛ nipa sɛ saa na waka okay Matthew chapter 12 verse 31 to 32 right yes aye okay yɛntie Awurade asɛm ɔsɛ yɛnti mesɛ mo sɛ ɔde bɔne ne abususɛm nyinaa bɛkyɛ nipa mo na honhonho abususɛm deɛ yes ɔremfa nkyɛ onipa 32 ne sɛ yes na deɛ ɔbɛkasa tia onipa ba no wɔde bɛkyɛ no yes na deɛ ɔbɛkasa atia honhom kronkron deɛ ɔremfa nkyɛ no wiase ha ɛne wiase a ɛreba no mu ɛna na hɔ no ɛnti no obi nkyerɛ ne bɔne bio a aka ɛno deɛ ɔyɛ a yɛmfa nkyɛ wo woyi deɛ aka ɛfiri hɔ bie ni hɔ bio ɛnti no yɛhia obi a wobɔ Nyankopɔn mmara asɛm so wahyɛ da waboa pa deɛ ne ɛden ɛbɔ Nyankopɔn mmara asɛm so na saa nipa koro ya no wasu pa Awurade asɛm na afei deɛ ɛden ɔyɛ bɔne ɛti ahom kronkron mmiɛnsa yi ɛmu bie ni hɔ a yɛde bɛkyɛ ma na yɛ yi na menkyerɛ mu yie kakra sɛ ɛbɛyɛ a obi yɛ me nhyehyɛ no fi sɛ bɔne bi wɔ hɔ a yɛmfa nkyɛ a ɛwɔ sɛ yɛtumi hu saa bɔne yɛ ankɔ sɛ obi ebusa no sɛ ei ma yɛ saa bɔne no ana ɔho sɛ ɔka sɛ wabu Awurade asɛm animtia yɛka sɛ ɔbu Awurade asɛm animtia 2 Timothy Timothy woma ɛtɔ so mmienu ɛtire mmiɛnsa kyekyɛmu dunsia 2 Timothy 3:16 ɔn sɛ waka sɛ atwerɛ nyinaa firi Onyankopɔn ho mmee mu mepatwɔ yɛyɛ ne borɔfo mu ɛna no fiada no megyina ha kakra no mesan gyina ha bio ɔka sɛ atwerɛ nyinaa wɔ ho atwerɛ nyinaa no ɛyɛ Bible nyinaa period menkɔfa atwerɛ biara a ɛmfiri Bible mu no ɛmfa mmɛhyɛ mu fi sɛ yɛna amanfoɔ frɛ me Budafoɔ frɛ Krishnafoɔ frɛ Hindifoɔ frɛ Nkramofoɔ frɛ kyɛ sɛ abɛka sɛ Judas twerɛ buku bi ɛnti no nso yɛ yɛwɔ the Aquarian Gospel of Jesus Christ ɛwɔ hɔ yɛwɔ the pseudepigrapha books ɛwɔ hɔ yɛwɔ kyɛ sɛ yɛwɔ ho ahodoɔ bebrebe gu hɔ yɛwɔ the apocrypha ne nyinaa gu ɔmo frɛ no nyinaa scriptures I agree woka scriptures a brɔfo kasa na waka no na Bible no ɛɛkasa a yɛka biribi sɛ the Bible is its own interpreter Bible no kyerɛ ɔno ano ho ase nti Bible sɛ atwerɛ nyinaa mfa Nyankopɔn honhom mu a mepaakyɛw ɛyɛ Bible ɛfiri Mose ho adi kan yɛbɛsi ɛdisɛm yɛwie ɛno ne atwerɛ nyinaa no ha ɛfiri Nyankopɔn honhom mu was given by the inspiration of God ɛna ɔka no baabi sɛ ɔsɛ it is profitable for doctrine, reproof and for correction megyina correction no so atwerɛ no ɛyɛ ma atenatene kyɛ sɛ obi ayɛ biribi na ɔde Bible no ɛtene no ebi a menim na meyɛ biribi me deɛ madwene me no deɛ meyɛ no ɛyɛ na obi afa Bible no na wakyerɛ sɛ no deɛ woyɛ no sɛ ne yɛyɛ no na ɛsɛ so nyame honhom na nam nipa no so yi waten ɛnti na ɔka sɛ atwerɛ nyina fi nyame home that's right ɛnti no ɔnam Nyankopɔn home no a wɔde atwerɛ no so ɛde yi waten kyerɛkyerɛ that's right ɛnti nipa no ka saa kyerɛ na wopo pɛ woyɛ bɔne tia ho kronkron no na kyerɛ sɛ wapiri mu akoma ɛno wasena wo kɔn yes baako no afei ɛfa wo kronkron ka Kristo Yesu wanka nkyerɛ Yohane asɛmpa ɛtɛ du nsia du mmiɛnsa ne du nan ɛne ɛtɛ du nan kyekyɛmu nsia ɛtɛ du nan kyekyɛmu nsia no John 14:6 ɔse me ne ɔkwan no nokorɛ no ɛne nkwa no that's right obi mba gya ne nkyɛn Yesu ɔnam me so yes ɔno Yesu na ɛkasa yi ɛna ɔka wɔ 16:13-14 sɛ honhom kronkron no
ono nya ba mo nkyɛn a obedi mo anim akɔdokra nyinaa mu. That's right. Sɛ ono Kristo na yɛ dokra no a ɛne honhom no ɔde yɛ kɔ Kristo nkyɛn. Lead you into Christ. Sure. Simple. Okay. And also kyerɛ mo sɛ he will guide you. Kyerɛ sɛ ɔbɛdi yɛ anim. Na afei deɛ wateɛ no ɛno ɔka kyerɛ yɛn. Na ɔbɛhyɛ Kristo anuonyam. Ɛfiri sɛ ɔbɛgye afiri Kristo nkyɛn na ɔde ama yɛn. Ɛno nti sɛ honhom no ɛredi w'anim na sɛ wopere w'akoma woyɛ bɔne tia honhom. Enti pa ne sɛ sɛnea yɛbɛhyɛ aseɛ meka sɛ yɛnua panim ofori adutwum na ɔkɔkɔhyɛ da asɔre ɛna wɔtie nkyerɛkyerɛ no afi Bible no ho sɛ daabi Bible no kyerɛ mu sɛ ade ne ɛma menda enti wɔatie Bible asɛm no wɔammɔ Onyankopɔn asɛm no ntia enti wɔmuvu ɔne honam ne mogya ntu agyina dabi no sɛ nyame asɛm ni deɛ a mɛkɔ no saa ne ɛsua Bible ɛno nti na yɛ ana meba ha meka sɛ ɛnyɛ yɛ adwuma ne sɛ yɛyiw sɛ brama sɔre ɛno yɛ number 2 number 1 ne sɛ nokura na yɛka no obi ɛmfa na wɔnkɔ di so ɛnti nka dodoɔ na ebibie kɔsara so no nyina ka ɔmo nyinaa nsesa nkɔdi Nyankopɔn home na so ebi mo afiri aseɛ saa ne yɛpɛ no na mo wode kɔ na wo sɔfoɔ se kyinkyina a ɔno yɛ kɔsara da na wafa ɔpɛ na kɔma deɛ ne agyae na baabi a yɛwɔ no na bra ho ɛne firi no mu wanyɛ ne ne bɔne no bi no wanyɛ asotwe no bi deɛ yɛka nie fi sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛgu obi adwuma na sɛ yɛbɛgu obi asɔre na mu nokura no deɛ ɛyɛ asɛdeɛ sɛ yɛsɛ yɛpɛgya nokura no. And this was sorry, the fellow Anani Gospel International Church, maybe I would be on Friday or on Sunday. What in our home based Bible training school? Sa dear a year, a woman, a mamenda. And one said, dear, what year, who are 5 years. Sir, I saw no corner, Nipan so pa, and ye jay. Okay. Nepe, mamenda, sorry, mamenda, so go be a cake. Or preduti. Nasa ye, pretty. Hey. Nepe baby a ubenya memena kwan of sorry. Some advantage na ko. They are the true church. O be some say advantage be say ko why pon afra na mention in time. That's right. Almost one me dey be no cry one. Yes. And you so say be can no say no prince radi. Oh, no ko ni nua ba. David no prince radi. Fine. Afei no abreso. Eye den Nyankopon ka mo efiri wiase. Bible kire mo say unam nyina sa o makwan mo se mo etoso mo se mo dikan etedo ba akon du mienu miensa Genesis 6:11 to 13. Okay. Boni o mo ye sa abre no Bible ka say unam nyina asa o makwan or you see the word corrupt o mapro. Oh yes. Na sa asem no ewo Psalm 14:1 o se ojejentwe na sina koma mu se Nyankopon eni ho na o asa o makwan sa o mo asa o makwan eno na brofo no kan corrupt sa na no wa breso po no aye o mo ne yoye omo nkyerɛkyerɛ mu ne omo kasa bibia no ɛma yɛdi hunu sɛ omo ka ɛwɔ de omo ka no de omo yɛ no sɛ omo nyine sɛ nyame wɔ yes ɛno kyɛ nyako papa omo sɛ wɔkyerɛ sɛ ɔno ɔpɔ so na asase ɛna yi omo firi hɔ no wabrɛ so afei woba Sodom ɛne Gomorrah omo nso no omo bɔne ne sai Bible say me de Genesis chapter 19 most of them dey kai etre dunkron kyekemu Aduonu miensa Genesis chapter 19 verse 23 ene kasai. Wase owia nyampie no na Lord eduru zoa. Na Erade ma oja ene so oja eto egu Sodom so. Okay. Ha. Oja ne so fe ohwe egu Sodom so eye verse 24. Okay. Na 25 no se na enkuru a etwa ho ahia no eden obutu won. Tu nkuru no. Ha. Ene kanko no nyina. Very good. Ene wona batete nkuru no mu enyina. Yes. Ene de afiri asase no so Nyankopon hiri nyinara. Ti no Sodom ye bone. Nyankopon fa nche. Okay. No abreso mo ye bone Nyankopon fa nche. We na Roman for homa no. Etire dunum chechemu nan echire mu se. Die ekoye no. Die ba ye ya twa to ama yen ye wiye na ato ye se den. Ye mfa nya dusua. That's right. And no anso na wakoro to pon ma dika etire du chemu ba ko. But for say now all these things happen unto them for examples. And they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come. Yes. Na yensua bibi mfirim. Se wona wo ye we no, omo wie ekowie wo msen. Sa eno ntiri aka wa nyina kyerɛ wa wi. Ni a kyerɛ de ye bɔne ye mfa nkyɛ. Na Kristo say se obeba ensankyerɛne a ebedi ne man no kan no. Ɛyɛ bɔne ye kɔɔso wo Solowa. Yes. And I feel the course it was so do pepepe mienu yi na eno ho asem no ewo Lucas empetre dun so chemo bienu siane dun kro ye nkan. Okay. Na oba Deuteronomy chapter 17:6 and 2 Corinthians 13:1 e ka asem kro. Okay.
na nyina ne sɛ onyankopɔn sɛ yɛnyina nipa mmienu asɛm adanseɛ so na afei yɛmfa mu yɛatɛn enti no sɛ wiase bɛkɔ bi a Kristo ama yɛn deɛ kɔɔ so Lot brɛ so ɛna ama yɛn deɛ kɔɔ so wɔ Noah brɛ so nya danseɛ mmienu gyina so yes enti no sɛ mmienu wei ba mu a yɛn yɛ bɛdi saa nneɛma ho adanseɛ no kwan bi asɛ sɛ ɛte asɛ sɛ asase wura no bɛgye n'adeɛ that's right bi sɛ ɛntimi mma sɛ bɔne a Noah brɛ so fɔ no yɛɛyɛ na yɛn yɛyɛ bi nɛ na deɛ Sodom yɛyɛ yɛn nso yɛyɛ ne nɛ na Nyankopɔn bɛtena so sɛ ɛde kyɛ yɛn deɛ ɛneɛ na wanyɛ fair to those saa na ɛteɛ na ɛkyɛ sɛ Bible no koraa no wogye di ɛnyɛ yie saa ɛnti nso ɛto wɔm na sɛ ɔtwe ɔma so deɛ a yɛn nso yɛhunu sɛ asotwe bi di yɛn saa na neɛ nti a na nnwummerɛ di so yɛato de sɛ wiase bɔne a yɛmfa nkyɛ no yɛtumi hu ɛfiri 2015 mahyɛ aseɛ de documents bi ɛbɛba out okay na 2015 bosome mfie bɛyɛ nsia nie afe wo bosome ɛbɛtɔ so nkron na deɛ meka ɛnya mfie nsia okay enti wo deɛ menka ne sɛ mfie num nie amanama wo wiase nyinaa kɔ hyiaeɛ ɛwɔ yɛ tifi meka sɛ tifi yɛ headquarters yɛaso yɛ kɛseɛ that's right na yɛde akwankyerɛ bi to mu sɛ no na ɔman biara de bɛbɔ bra ne yɛ dunson ɛyɛ dunson ɛwɔ sɛ yɛde adwuma mfie du a ɛda yɛ na ɔmo twa mfie du num sɛsi aka mu du ɛmo ne yɛ nam yi na yɛfrɛ no 17 development sustainable goals na ekuo no a yɛakɔdɔm no a yɛ UN no yɛwɔ nea yɛka ne sɛ yɛ constitution ɔmo ka the charter of the United Nations okay na saa charter no yɛwɔ nea yɛwɔ de yɛgyina so te sɛ Ghana yɛwɔ yɛ constitution that's right ɛkyerɛ deɛ Ghanafoɔ mmara Ghanafoɔ ni so na UN charter no yɛbɛka mu kakra bi nyɛ ne nyinaa nie metwi deɛ nhia yɛn ma program that's right enti no wɔyɛ article 1 wobɛka article 1 no hwɛ clause 3 ma number ho wobɛka ne nyinaa ma maako ne ahwɛ okay yes Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice very good okay into article 1 clause 3 1 clause 3 yes to achieve international cooperation in solving international problems yes of an economic, social, cultural, and humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. Very good. Where a clause 3-4. That's right. Now, almost say or say UN a bia ye ka amanaman nyinaa anobo mu wo. Na fe ye de nhyehyɛ akwankyerɛ ne nkyerɛkyerɛ a ɛde ntiaseɛ ne koroyɛ bɛba okuo no. Ama yatena bom. Yatena bom. Enti trempo a United Nations kotani. That's right. Ye misa sɛ hwan na ti sa okuo. De na bae. Enipa bɛyɛ nan bi. Ye frɛ baako Franklin Roosevelt by America mampani 1940s no. And ye nya Winston Churchill or no Britain. That's right. Baako bio e ka ho Joseph Stanley. Sabra na ye Soviet Union and ye kan Russia. And na China pani bi ono didn't me refi. Nipa nan yi. Omo na ye trans say ye nti sa akuo yi. Na ye mfam enwini wiase asomdwie ho. Okay. Chomo hya na ye kwekitua bi. Ena amanamai ekodom na kakra ene no wiase nyina akodom bi. That's right. Ebra ye penning Osagifo Dr. Kwame Nkrumah JB Dankwanom ekoje Ghana fa hodie free kwese ko nsem 1957. Ye je de match enu se enu bo na ye di wa pa she. That's right. Very good. Enra. Ye je ne match no. Safi no ani August. Ena Ghana kokka kuo no. That's right. Enti Ghana ye member. Enti no de ya ka se ya no e chiri Ghana. That's right. So na afei maka na sa wie no move ko article 2 clause 1. Okay. Clause 1 now say the organization and its members in pursuit of the purposes stated in article 1 yes shall act in accordance with the following principles. Enti no se be ya ntimpo no mabɔ se be ka wese nyina bom no afei no mo be gina so ade ade dwuma ni nie yen ko clause 5 yeah 5 all members shall give the United Nations every assistance in any action it takes
in accordance with the present charter. So and you know ya bedo kuo ne ya amanaman no emwa bi o se edi makuo no se onye na se kuo ba bi eche atua yenka ne mahye mu e se edi ma enti na me kan se Ghana se sei esori tia UN se UN a shemra Ghana for se yempene so a aman nyina beka bom yes atu wo mani asi sa Ghana for so ada se okay okay and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action. Sir, and they say UN and the emrabi eba wiase na se ekubi si na so mama so me dem impenia ya be sanction se ya force na ujitu so okay UN ni Ghana kasa ekuyi hu afi call clause 626 okay clause 6 or say the organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these principles so far as may be necessary for the attainment, maintenance of international peace and security. I don't know how many. So on count. Yes. Nimbo yasi show. Ma wudi so. Emma wiase nyina bambo ewiemu dia ye behyew amwa. Ana se mo ya misa. Mo na makoti miku. Me your mind, mo ka no sovereign nation. O man a odi no ho so. Na mo akwahye mbra me sise gwo no me nka ho. Mo se me nka ho no. Se jinapia maka no emfa so ye mma wo mo aka no ho a ese ye hye me na me di mo mra so. Enti no se de o person mo kire se so timfo o ro ka wa fo obeti so enti de o pa kire se o ma bie ni ho a se you en hye mra leaving no one behind. Obeti me twa ho afire mu. So okay. Ti me kan se wi ase bone ye mfa nche no ba bia me di nam nie. To mo ntie me afi call clause 7. Clause 7 I say nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state more, or shall require the members to submit such matters to settlement under the present charter. But this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter 7. Enti no mama ho kwan say o man bi edi ni fi asem na sa asem no enhwe dampa yo anu a ye jama o man no sa na ye muni okay na mo se mo kan asem bi o mo fie ho na se fa wiase aka no ho de a ene yo en bebem so ebi ni me pa ne se abato nten se mo ekoso na se wa Ghana yi se ampa nko UN se muni asem na ye Ghana fo na to aba mo nko kan na o ma ye di nhwe mo na mo ka no se di wonse wisi beba na se bi e betra Ghana hye so a o beba ne de edi ya to ye sa no so banti na sa so boy amakofa ba no e na me kire mo se 2015 sa goals na ye tu mu no de to so num e ye gender equality no and no ni chin ya ye gina se emma ware ma mema ware marima ene de kan nyina sa LGBT rights no ehim agenda 5 no ye go number 5 gender equality no mesi ehim se omonte mase a omontie me okay efri say UN United Nations omo ohye bia mo kan no mentimi kan no ohye omo ohye bia mo kan de human rights nipa fa ahodie okay enti no under fa ahodie na se no a omo twa no aya mimi fa ahodie se me ye bema ye wo me awoso na wo me mu nyina kire se me ye bema nso no fa ahodie mra na ma me kwan se metimi ka se me nya bema biem me yoba na me yoba aya me fa ahodie you na ma me sa tumi okay ti se nyankopon bo me bema ba sa se so a you anti ma me tumi se metimi ka nyankopon se wa mu mi David said wo bo me mempe bema na me ba he no mempe enti me yoba transgender yes na we wura ho me be chechim kakra na meeting koso meeting ahodo koso wo be kan ba ko we a free and equal United Nations one na ka say wo be kan highlight portion enu ye 1 answer number 2 na yi wo kan wi a wo be twane ya bo video di kan okay yes people talk mama yenhwe free and equal also United Nations Secretary General Ban Ki-moon yes to the International Conference on Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity. Very good. Oslo, 15th to 16th April 2013. Very good. Meeting on what you say human rights, you know. Also, what you say, United Nations, like I say,
human rights, nipa fa hodi, sexual orientation and gender identity. Say nipa ne beka se wo yoba na so just say ya wo ne so oba na so oba ma. Nemo afi enu achi no onu ankasa pese wo kire ba be ugina. Sa ye fa video di camera fa kire asem ansa na wakan this one. Okay. Yes. Mestre production and videos too. Nemo video 1. Someone yes. Crowd wa yes Munro and for my yes. Excellencies, distinguished friends, I'm pleased to greet the participants in this important conference. We should all be outraged when people suffer discrimination, assault, and even murder, simply because they are lesbian, gay, bisexual, or transgender. We should all speak out when someone is arrested and imprisoned because of who they love or how they look. This is one of the great neglected human rights challenges of our time. We must right these wrongs. Governments have a legal duty to protect everyone, but far too many still refuse to acknowledge the injustice of homophobic violence and discrimination. We need to document this problem and share information with the states on a regular basis for discussion and action. We must institutionalize our efforts to address discrimination based on sexual orientation and gender identity. We need public education to change popular attitudes. Some will oppose change. They may invoke culture, tradition, or religion to defend the status quo. Such arguments have been used to try to justify slavery, child marriage, rape in marriage, and female genital mutilation. I respect culture, tradition, and religion, but they can never justify the denial of basic rights. My promise to the lesbian, gay, bisexual, and transgender members of the human family is this. I'm with you. I promise that as the Secretary General of the United Nations, I will denounce attacks against you, and I will keep pressing leaders for progress. I'm committed to leading a global campaign in partnership with the United Nations Human Rights Office. I count on others to join us. Together, we can make the world safer, freer, and more equal for everyone. Adofo no yesan emama kwa babiu safe na wadwen the program na ehan me home based TV and amon mudu don samo hwe Royal TV na yakwa ko video e be ko evangelist on emu safe na wadwen the program na ene topic aye hwe no eye bone a nyankopon fancha ewiase aye na se wo hwe ba bia evangelist e drive corner ewiase nyina akwa akoka bomu atikuo ekuo no on mra ene nhihye ene mo aka swide bo aguso se wo yo man bia wo kuo no na ekuo no yu enkuo no hyamra bi na wo kotena ba bi se me de menyintum ana menya ne se de yu ense menya no a ye de asotwe be mam na man kaye na wo saa yu enkuo no nyina na be tai yu enachi am ye de saa asotwe no e de amam enam so amon ye nhihya ahodo bi a ekotie nyankopon asem a eye enieden wo mo boapa ene mu tu sa nyankopon hihye na gu ne no so ene e bone amfa ncha ewiase buso a ye yekọ evangelist. Very well. Na ne yɛ ka document bi ansa na yɛ copy no so papa ne ka asɛm bi ɛwɔ ne video no na kasa no ɔkae no ne fa bi ne yakɔkyerɛ go krata no so no okay na wo de te hɔ no tim kakra ma ɛbɛba skin no so I respect culture, tradition, and religion. Very good. But they can never justify the denial of basic rights. Very good. And then me Christopher Ghana ha ati aseɛ sɛ kasa no mo kan Ghana no ɔmo kasa kwa omo no ebia next week ye beba omo so. That's right. Asofo a lawyer for ne sa Christopher na dabi o mampani ko mampani omo ko ma no ntum omo ko sha seto UN omo wie ho ansa na mo ba na just said omo ye me fere mpo na send your penny for ne can say the least said about them the better. Okay. Just said yen kan ntum de yen ko mo go baby papa ne say UN ye de ni die ne obo ema amamre sa amane wo wosom awu bia gidie bia no mo de ni die ma wo no na mo gidie ne wosom no nkyerɛkyerɛ no eni ho kwan na eni tumi sɛ ebesi oba opeso ware ne onko ba ne be opeso ne onko ba ne eni ho kwan sɛ esi no kwan ɛsɛ ma no sa fa ho die no na no kyerɛ sɛ can never justify can never
and deny a basic right. Sir, I don't know, so you're Christonia. O Christo so no a wo som no ne wo Bible no ho nyina no. Se mama mienu say e ware a, e fa wo som no nkosi ne kwan. E ne fa hodie. You and first candidate. You ani. Ti se Ghana shembra bi de me Ghana so ankasa this week. Anya Ghana ko amanaman will descend there. But so man bi sorry se sia said the UN no ompene a. Chata no. Article 2 ye be imboku e betia no. Wiase nyina ka nyina be ba so. Ye betwe wo aso. Sana ye nyina ne akosa. Yes, we ko ye nto. That's all the yen top. Yenim de uba ya wo ya so de ane aka cho so walu prepare ntu nko ba bi. Very well. Now, papa no ka say e bank mu. Meetings ahodo okoso. Na ba ko bi koso 2014. My document mo aka amaye. Okay. E beba so no so in a moment. E free baby where you United Nations news. Okay. UN news. Yes. Speak up. Speak out against homophobia. Yes. UN urges on International Day, 17th May 2014. And a Ban Ki-moon ekura placas kesiye human rights something. Okay. Also UN free and equal. Yes. Okay. Human rights are for everyone, says Secretary General Ban Ki-moon. Leading the United Nations, blah, blah, blah. Leading the United Nations families push to help build a world rooted in tolerance where lesbian, gay, bisexual, and transgender, that's the LGBT persons, live free from discrimination. Secretary General Ban Ki-moon marked the International Day Against Homophobia and Transphobia with a strong plea for action. Equality begins with you. Mo. Brofo no waka no. Sir, leading the first sentence no. Leading the world's leading the United Nations family. Families push to help build a world rooted in tolerance where lesbian, gay, bisexual, watoaso. Yes, omo di wiase nanim kan. Ne aka wiase na bom se bosua kro. Na omo amma ya mama ya fa hodi fa pemo a emma timi ware mmerema ma timi ware nti onyankopon wiase no boy se obema beja ne jane ne na ho na ode ne ho akobata ne yere na won benu no aye hunankro no wiase aka ho bom enne yentum. Yes, ede ne den aboapa e hye mra se yentumu ye tu anu agu na fa wiase ya ne fufura eno no mema metimi ware ma me timi ware de se wiase ye yenie to onyankopon hye na ade no ye de ne den aboapa eye sa ade we na asofo ti ha ehwe wo so na mo so man na do nkasa wo bon yu Evangelist, me so assembly bekoso the tennis so ko UN a. Yes. Enkramofo ene a Christopher na do so ho do ye be atheist ne wo mo a wo mete sa na ade be wo but sa osoma kese mienu ene do so ho a Christopher echiri because Bible forbid LGBTQ. Enkramosom the Quran forbid ye den no to aba itimi fa mu and how me say me every next week ko no ye brenti every next week ko no ye beba anamanso ya pansori nsori so eni osoma hodo that's ye nyina ye wo that's good. Na mo so beto so miensa ni etradu mo do miensa Leviticus 2013 e go so ni so o se obarima oni ne yonko barima and that is said there oba eda no won benu aye den achiwade na ye nyomo de o se kum na eden ye kum won titete ho na nke be kum won yes say there o se aret o nyame nti nkokoto obi so were eno nti se o wiase ni nyina gya to se e mama mienu timi da e mama mienu timi da no 11 2013 ka ye nyomo den ka ye nya wiase den. That's right. And it's a wiase se samra we had na yesusu se wiase betena se ato aso. What makes you think that? Do boss ro nya sasa no obekanya no and nti me bi ye ka se Kristo maye no adu sanity e enti no ankasa Kristo no be kono se yenum e hya se e be mo ye pagya ni hwɛ soro pɛ se ye gye ne den aben enti ye ka se Yesu ba nye se bia bia no kaka na ka na mum senkyere ni nyina adedi ye mo video to so mienu bia ye be saba ye to production ye be sra video 2 somewhere kradwa mun romai. The General Assembly has appointed you Secretary General of the United Nations for a term of office beginning 1st January 2017 and ending on 31st December 2021. I will now ask Mr. Guterres to take the oath of office and to repeat after me. Raise your right hand. I, Antonio Guterres, I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty
solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion, and conscience discretion, and conscience the functions entrusted to me the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions to discharge these functions and regulate my conduct and regulate my conduct with the interests of the United Nations only in view, with the interests of the United Nations only in view, and not to seek and not to seek or accept instructions or accept instructions in regard to the performance of my duties in regard to the performance of my duties from any government from any government or other authority or other authority external to the organization. external to the organization. Congratulations. adofo no ɛsan ma wakɔ aba bio sɛ mo mu dodo na mnim sɛ mo ani atete de wiase de n'ani akyerɛ no no yakɔhwɛ Antonio Guterres a yɛsoa ne in as UN Secretary General Evangelist as yɛkyerɛ sɛ Very well. Ekuo no a Ghana akɔdɔm a wiase nyinaa dɔm bi no. Ekuo no ntam a yɛsoan sɛ ɔntie papa no a wɔse sɛ yɛde ne sɛ konya so yi ɔmfa ne ho hyɛ tumi biara a ɛmfiri kuo no mu ase. external to the Yes. UN. Enti tumi biara a ɛmfiri kuo no mu no wo kasa sɛn ɔntie wo ɔmfa wasɛm nyɛ dwuma. ɛnyɛ nyankopɔn tumi nso yɛ external to the Saa. UN. Ɛtɔ so bio Bible a yɛkuta yɛn sɛsi yɛ ɛyɛ Awurade asɛm. That's right. And they say United Nations ɛbɔ biribi pɔ a wontumi fa Bible ɛnkɔ ɛnkɔ sɛ kyerɛ mu sɛ yɛ bɔne saa ɛne nti na ɔkyerɛ mu sɛ ɔhɔho ka ne sɛn asase no so ni o wayɛ dɛn wasupa Awurade nti the United Nations yɛ no so mo yɛ kristofoɔ no Bible aka dada sɛ wasupa Awurade. Very good. Na yɛka na Ghanafoɔ asɔfoɔ Ghana ha deɛ memɔ nkosa nti na meka sɛ mempɛ sɛ mebɔ mmɔden sɛsei na bɛdɛ ne yɛgyaa ne ɛyɛ no nkuaseɛ yɛni aba yɛ ho so. mema document no waka Okay. hwɛ wɔyɛ International Day Against Homophobia ɛwɔ screen so wɔyɛ meeting Ghana ɛkɔ so wɔ we Ghana Yes. meeting we kɔ so wɔ Ghana Ɔde- asɔfoɔ te Ghana ɔmo ahu na ɔmo hyɛ house of folk ho nkɔm. Ɔde Okay, kɔ so yɛntie kɔ so wɔ Ghana International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Kɔ so May 17th, a worldwide celebration of sexual and gender diversity. Yes. Okay, my main kind. The International Day Against Homophobia and Transphobia was marked publicly for the first time ever in Guyana. Yes. In 2014, action took place in the capital, Accra, on Friday, May 16th. Very good. One will say, ɛyɛ Ghana ha May 16, 2014. Saa kuo no a yɛhwɛ mmaa ware mmaa mmarima ware mmarima ɔbɛma wada ne ho ɔbaa wada ne ho bɛma saa kuo no ɔmo bɛyɛ meeting Ghana ha ɛna ɔbɔ That's right. budget 2014 na asɔfoɔ na yɛkasa nansa ne nɛ sɛ ɔmampani na adom kasa Watchmen na and asɔfoɔ no no wɔ one did that. na saa asɔfoɔ They no were wɔ asleep. ɔmo kasa ɔmo ankasa wɔde to asoma yɛ Okay. Also, on 16th May Yes. 2014, the Human Rights Advocacy Center in Accra, Ghana organized the first ever event in Ghana Yes. to mark the International Day Against Homophobia and Transphobia under the theme of freedom of expression. Very good. The event was part of HRAC's effort to create a platform to discuss the way forward in addressing homophobia and human rights in Ghana. Mo one will say ɔkyerɛ mo sɛ meeting na ɛkɔɔ soɔ no yɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so atoa so wɔ Ghana ha mmarima bɛtumi aware mmarima na mmaa bɛtumi aware Aware mmaa. mmaa na yɛnya adwemmɔne bi ɛntia wɔ no nti hyɛ no ɛkɔ so Akodada. so ate aseɛ to asoma yɛ the event gathered Okay, the event gathered over 100 participants from diplomatic missions in Ghana, saa from UN agencies, civil society, Aye. organizations, NGOs, academia, LGBTI communities, and human rights groups. saa A banner was signed by various people, picture shown below, to gather support to end homophobia in Ghana, followed by screening of a documentary by Scott Mills titled
the world's worst place to be gay. Very good. Brofono, Emodaho, or say a banner was signed by various people. Omo a buyer no. A Kukuna who was in sign character be said, Sacratan, yes, I know. Yes, sign Naya Quanya, ye be see Ghana Quine. Now, yes, LGBT community, no sanity. I am a bema, Sacrata no more sign, a home for two, and the Kutawi. That's right. Now, a babaskin no production, the better so the end of that one. Now, the academic council or said there was a panel discussion drawing together professionals from various fields to address the opportunities, threats, and way forward in addressing homophobia in Ghana. Why 2014? Me say aso for na na kasa anano omonpeni be kasa no way wa bra sa meeting me say ene we dem ni bra ko na next week. That's right. Me nim so mutie mi na omo nkoye omo hobo amra na say omo ye was apply say the ye kan omo wa dance ye aye fufura omo fa mra nsa na next week aba. That's right. Ye nkoye nim. Okay. Now krata ba ko so ni if I over criteria, so I didn't know almost sign or man can so help me God. Because in some case, you can so help me. Member super. Okay. The next one, where a World Health Organization to say we are say Australia a red nipa so what yaria yade be COVID. Omo and never say where yade yade kind of pandemic we are suffering nyina. E ho dro omo gi adro bi no nsem yam hwe so. Yetimi use. Na omo kase yen ntuma yentimi. Omo na e kasa yi. Date na was one patcho. I know briefly. World Health Organization, International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biophobia, 17th May 2017. Good. The date of May 17th was specifically chosen to commemorate the World Health Organization decision in 1990 to declassify homosexuality as a mental disorder. Yawa. Anunti United Nations Agana Kahu. Yakotras Editumu in 1990. Omunti as of no more. 1990, say you're 2000 or 2021. That's right. 1990 about 2010. Then 31 years in roughly. And we are saying now what you two as of for any way. Say no a man what a man you say caneno you who say it how yes a yadia. This is said you who say a review and you are and the other one of Mokaside. They don't know more yet, almost little by little. See a corner cracker. Okay. Make that date. Make that document go. Now, Uber boss one my. I know now a dash screen soon. Sexual orientation, joint thematic dialogue on sexual orientation, gender identity, and intersex related issues. Fine. Between the inter-American blah 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 blah. No. Okay. Me pacho call a page 87/132 and we are annex 6. Okay. Yeah. Okay. I'll say sexual orientation, gender identity, and sex characteristics. Very good. In the United Nations Human Rights System. Introduction. Yes. The Universal Declaration on Human Rights, Universal Declaration, provides a foundation for subsequent human rights treaties and has served as a critical tool for the protection of the human rights of lesbian, gay, bisexual, and transgender, that's the LGBT, as well as intersex persons. One more, the Universal Declaration of what? Human Rights. Okay. We are saying in Nanka Bunku, and someone Yakutre at to say, and yet for some and money pafa who did. Omuno Moshi, Omuno Mokase. That's right. So what I say, I pay to Asoko. Equity and non-discrimination. Equality. Oh, sorry. Equality and non-discrimination are fundamental human rights. Yes. Principles embodied in the Universal Declaration. Very good. The Charter of the United Nations and the core international human rights treaties. Very good. So human rights. I don't make us say a platform. I so near the pushes our gender identity. Now, say human rights. What is our question? Because I'm not sober. What the president Panama Tamara can check a credit. Now, you we pay. Okay. Over kind, when you're 20% of your meet your Ghana, be because what you
Okay. Now, Obekai, or the pretend. Sorry. What the Enyaho, you better. Okay. What the Kasan news in Kwamae? Or say, UN News. Yes. Global Perspective Human Stories. General Assembly elect 15 members Yes. in UN Human Rights Council on 21st October 2014. The General Assembly today elected 15 countries to serve on the United Nations Human Rights Council for a period of 3 years, beginning on 1st January 2015. Yes, say, Omakoyi, am I saying, a dunum? So, on bet Nasa, Kumakasia or so, a human right, Nipa who did, on my so. Na, to Asoma. Okay. Yes. In one round of secret balloting at UN headquarters in New York, Yes. the Assembly elected Albanian, Bangladesh, El Salvador, Ghana, Latvia, Yes. Netherlands, Nigeria, Paraguay, Portugal, and Qatar. Tell me what? Way a Korea, a boy, a funny, or Mona Moshe Wiase, far Hudian Samso. Okay. Ye bo Ghana de ka ho. Ye bo Nigeria. Ye bo Qatar. Qatar ye kremo man. Okay. Ti ubi sam se kremo fo no woni. Qatar ye Islamic. Nigeria de ye no mbenti ye nim de yakoso wo ho. Okay. To aso kakra bi. Okay. Bolivia. Very good. Botswana, Congo, India, and Indonesia, whose term were due to expire at the end of this year, were re-elected today. Mo Indonesia ye Islamic complete. Omo nyina e wo sa kro no a hwese e maware mani maware o nyina je so bi Ghana ka ho. Enti no ye pese ye kire den kire wiase. Ti na me ka say ba bia wiase duro no boni a ye mfa nche no eno na ye no. Enti no ye nkuntia we e ye dwaneji wo kra nkwa. That's right. Last Friday me ka say me provocation no me sa ka ne twi na. Masori a me wo mu. Ani ye gidie kire ye say. Sa memma ware marima no. Ene ma ware ma no aye boni na mo obi ye sa de no a sa nipa no ye nchiri no. Okay. Time abrabo na wo bon. Yes. Ne mo man time nipa no. Ne time nipa no. Wo wasori dem mpam no. Enti Mpam no he no nkuti asa no asaka. Ye no ye nyina so ne se sa nipa no. Ye mfa Kristo. Why no we do Bible ye mfa nchire nipa no. Ne nchire no Kristo ho do na ohu Kristo de sete a obegya sa soban no aba. Okay. Eno ne ye nyina so. Yen kan kira ban se onhye mra na sa afo no yen fo muntum mfie aduonu ana yen ku ono yen nye sa etoto po Ghana no mo kenka sa ansem Okay. ma ti ono a na me se next week me bomb so That's right. omo se omo ento That's right. now ye ko yanim to aso the councils are going members. Okay, the council's outgoing members are Australia, Benin, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Czech Republic, Kuwait, Peru, Philippines, and Romania. Kuwait onya Islamic nation. And ye nya Kuwait, ye nya Indonesia, ye nya Nigeria, ye nya Qatar. Okay. All nyina Islamic nations. So on say that here. So about the human rights no a. Ye wa manamind it is our committee no so. Obia ye din. Obia ye din. Brothers, I can 1 minute. Yes. So me fancy here. Documents are can yan kan. We are ashase. We are ashase kra. Me can say we are ashase. My who's messages be brave about, but unfortunately, Emre Yeninka so ntinya de betimi akenka messages no. Na emum ne ye pese prompt a Christopher me de titru evangelist ana me boys de din a ya de binom ntemase. Mo na mukita sa message we. Se brebi wo ho SSD fo munya ne firi mo nayem. Na mo pa mu kan the likes of Pastor Champon, Pastor Mekisadek and the rest. Muntin sim na munye dedi. Yesu asuafo no me edumi no. Wo bro mo kan Yesu hu asam ne stop wo mo se eyese etie Nyankopon mo sere wonipa. Afe ye to wo mo din se buenum na dane wiase ani butu. Enipa 12 yes wo mo dane wiase ani butu. Se Ghana SD nko asem mo to airtime. No mo frase aye deda Ghana besesa. Ne nipa ni beba wo ho so. Na mesere se wo Sunday church bi mu a ebrese se odwane firim. Na church aye be kire wo se ko mementi asori evangelist wonti asori. Nemum church research approve say the true church I be ka kire SDA the Seventh-day Adventist Church. Says the ni bia fun wa your boni a fache no enya sore ne nya ne bia ne kodom for the sake of salvation na yin nyina nsiesie ho because say ya to pempim ya to kro enche ye kofie so person support program ya obetumi send mobile money e dia be support here line no egu screen so 055 35 74 933
So what question be also bit my friend the same line of Evangelist Joseph Anani ebe picking. And as always on me Kasafa program you want be the Kofi Kakari. My number is 0244 132368. That's 0244 132368. You want Shram and I did you median BCA. Nyamia kwa wanam so kasa kire ne ye Evangelist the researcher Joseph Anani. And amia Miss Midi ho chiame no. Ye from esuafo de hye Kofi Kakari. You want Yankopon Shram. Ne ma ye mfi efiada ye de profo no bebo akwan so no ne anwumre no nson apam 7:30 to 8:30. And no beba wakwan so nyame pa efiada. And na ukuada program ayaya ne no. Repeat. Ebeba o screens. Ukuada anwumre wa bra abo nondu. Ye ko nhyira ye. Ye be sa hye bi. Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus. Sweet Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus.